Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo para o nosso canal de gameplay. E vamos para mais um vídeo da série Final Fantasy VII Remake no hard. Vou clicar no play, você clica no gostei, bora pro vídeo. Galera, então assim, caiu todo o setor, tá todo mundo destroçado. E vamos ver, né, velho, como é que a galera tá. Hey! Anybody out there? Barret! I think I hear him up ahead. Opa. Hey! Can anybody hear me? Here goes. And push! Achei a Tifa aqui. Caiu tudo. Marlene. Marlene. Marlene! Marlene! Biggs! Wedge! Jesse! God damn it! God damn you! God damn you all! Marlene! Marlene! It was us. We did this. No, you can't think like that. Whatever came before it was Shinra that pulled the trigger today. Am I right? Yeah. Hold on to this anger, okay? Barret. Marlene's fine. Huh? Aerith found her. Aerith. Is that the girl they took? Yeah. That's her. What the hell's going on? I asked Aerith to find Marlene and take her somewhere safe. And she did? You sure? Hey, where you going? Barret entrou no grupo. Vamos descobrir como é que está a Marlene. Como é que está os demais. How could this happen? I didn't really think that. Até o recruta tá chateado aí. What the hell is going on? Aí, ó, o setor todo destruído lá. Caiu todinho. Muito bem feito, hein?
I said, where you going? Aerith's house. It's in the Sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Vamos ver se ela tá lá, né? Verdade. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Hey, Tifa. Know anything about ancients? I know I've heard of them at least. They come up in planetology books. Meant to be the original stewards of the planet. Could even commune with it, talk to it and stuff. That must be why the Turks wanted her so badly. In my veins flows the blood of ancients. This planet is my birthright. You have failed again, I see. Olha quem apareceu. But through suffering, you will grow strong. Isn't that what you want? Cloud? It's nothing. Let's go. É. It's like there's a hole in the sky. Sephiroth aparece novamente, dando ar das caras. Wait. Over there. What the hell are they doing here? Their jobs, probably. Just focus on seeing Marlene again. Nothing else. Yo, if there was ever a time to strike. Yeah, we ain't gonna get a better chance. Vamos encontrar a Marlene, né? Foco na Marlene. Nesse mapa, você tem a oportunidade de pegar esses outros itens aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem os itens nos corredores. Aqui tem outro item. Aqui, por exemplo, ó. Você pode estar pegando... Aqui é loja de itens, na verdade. Mas nos corredores, esse corredor aqui... Cadê? Acho que aqui também tem um corredorzinho. Verifiquem muito essa área, porque você vai encontrar itens que você ainda não pegou, tá? No capítulo anterior. Aqui, por exemplo, ó, aqui nesse cantinho aqui, ó. Procurem todos os becos do Walmart aqui, para você acabar verificando. Aqui, pronto. Aqui também, ó. Esse lado, esse lado. Todos os itens podem ser essenciais para você, tá? Então, assim, procure sempre estar verificando nessa etapa aqui. Eu vou estar dando uma vasculhada aqui, alguns itens que eu posso ter deixado para trás, tá? E você tem que fazer o mesmo. Vasculhar sempre todos os cantinhos para localizar os itens que podem estar falhando. Principalmente nesses becos, ó. Esse beco aqui. Esse aqui, que é até maior. E alguns cantinhos. Esse outro aqui também, ó. Então dê uma volta. Esse outro beco aqui também. Então dê uma volta sobre todos os becos. Vai encontrar alguns itens que estejam faltando. Eu vou dar uma olhadinha aqui. E é isso, já que eu volto. Prontinho, galera. A gente deu uma olhadinha. Só que eu vou corrigir aqui. Um local acessível, tá? É esse cara aqui, ó. Cadê? Posição atual. Aqui. É só esse corredor da direita aqui, tá? Você pode comprar algumas matérias aqui. E alguns itens até. Mas todas essas outras áreas estão fechadas, tá? Vamos continuar aqui. Is it true that Sector 7's pretty much destroyed? You guys run into Jesse at the pillar? Yeah, Biggs too. Vamos continuar pelo corredor Pretty bad shape. até But Wedge wasn't up there with them. a Casa da Aerith. Vamos lá. This is Sector 5, right? So where's Chegamos no this place setor you said 5. Marlene is? Where I think she is. It's a house on the other side of town.
But come on then, pick up the pace. Vamos pra casa da Aerith agora. Notícias da televisão aí. É. Vamos lá pra casa da Aerith. That's the house. Marlene! Marlene! Chegamos, o Barret já foi apressado pra lá. Óbvio, é a filha dele, né? Vamos ver se ela tá aqui. Where's Marlene? Is she here? Barret! Já calma, moço. Sorry, I'm Barret. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair. She's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing, pink. She was wearing a pink dress today. She's sleeping upstairs. Huh? Oh. I said she's sleeping. I want to see her too. Come on, let's go look in on her. É, então Keep Marlene it está down. salva. Don't wake her. Maybe you should join your friend upstairs. Calma, eu mira. Respira, eu mira. Queria só dar um oi. Marlene, my baby. Thank God. Shh. Shinra has my daughter now. I'm sorry. No, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took advantage of her. It's not your fault. It was only a matter of time before she ended up back there. Voltando pra lá. Because she's an ancient. That it? So she told you about that. She must trust you all a great deal. Yes, Aerith is an ancient. Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood, I mean. If that's what you were wondering. About 15 years ago. My husband, he'd been shipped off to fight on the front lines. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. So when the day came, I went to the station to meet him. But he didn't come. I couldn't help fearing the worst, even then. But I told myself his leave must have been postponed, that he'd been delayed. Every day I went, to wait and to pray. And that's how I met her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market, or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. She told me strange stories.
like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. I didn't understand any of it at the time. When I asked if she meant one in the sky, she said no. This one, right here. I mean, what can you say to that? Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. I didn't believe her, of course. And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Things like that, she'd just know. It was a lot to deal with, but we were happy. And then came the knock. Coming! No! Go away! Aerith, you know you're not just any little girl. You're a descendant of the ancients. I had no idea what he meant, so I said, "Who are the ancients?" They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the promised land. Some believe the promised land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help us— You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her too, I don't know if I could ever. Just don't. Cloud, maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Okay. Então, foi explicado aí que a Aerith é uma ancestral. Então ela tem algumas ideias. Antes da gente ir embora, acesse novamente o quarto para ver aonde a Marlene está. Você vai encontrar o item neste baú, tá? Amuleto mítico.
Over there. Exatamente, como mostrei pra vocês, por aqui. Onde a Aerith mostrou pra gente. A gente vai passar por todos esses túneis novamente. Como eu já mostrei pra vocês. A gente vai enfrentar algumas batalhazinhas, mas é bem tranquilo o túnel. Dá pra chegar no objetivo tranquilo. Gotta learn from this for next time. Que safadinho, hein? Que batalha chata. Olha como é que eu saí. Um de HP. Don't you let up We make a decent team. Who would have thought, huh? Mais um baúzinho. Chegamos na área onde existe gente que não seja maluca, ou assassina, ou vândalo. Enfrentei alguns monstros aqui chato, tá? Que pode dar game over mesmo. Tome cuidado que estiver passando por essa trilha aí. Chegamos. Weimer! You're alive! Still in one piece? Who else made it out? I wish I knew. Sorry. Tenso. It's fine. I'm just glad you survived. Gives me hope for the others. This is bad. I don't even know where to start. É, eu sei por onde começar. Nós temos que começar. Aí nós temos a lojinha, tem vários itens aqui pra você pegar e etc, né? É uma comprada, ó. Yeah. You see, I know it's not much, but it's all I Ó, got. pode comprar armas, por exemplo. Armas e armaduras. Se você ainda não tiver feito isso. Godspeed. Itens, por exemplo. Never know what you're gonna run into out there. Best be prepared. Aí, ó, itens. O modo hard eu não uso, né, velho? Vou recuperar meu HP aqui pra gente dar continuidade, né? Vamos descer. Pronto. Feito tudo isso, se preparou, se organizou. Então vamos descer. Entrar na passagem subterrânea? Sim! Túnel de acesso S7-6. Então a Shinra tem túneis espalhados sobre todo o território dela. Let's see what's on the other side. Isso significa que nós estamos chegando perto. Hello! Is there anyone out there that needs some help? Cidade baixa do setor 7. Ou seja, literalmente baixa agora. My God. Just a little more. Come on. Come on. It won't budge. Bora ajudar, galera. Morrow! You're alive. With me. Ready? Great job, guys. Thank you. I can't tell you how relieved I am to see you. So, what now? Don't know. Find something, anything to do. Been back to the bar yet? No. Maybe you should go take a look. Okay. First the bar, then the rest. Careful.
The roads are a mess. Watch your step or you'll wind up in a hole. Prontinho. Vamos. Chegamos ao ponto aqui onde ela tentou recuperar toda a galera. Depois caiu o setor, né? Caiu os passos lá no céu lá, ó. E de acordo com a nossa jovem aqui, Merle, para tentar recuperar a Aerith. Então assim, eles detalharam muito mais no remake essa cidade destruída, né? Esse setor destruído. Tifa. Get back! Shit. Hear that? That's Wedge's cat. What? Let's follow it. Vamos seguir o gatinho, né? Ready? Opa, tem um buraco aqui. Hey! We're coming down! Stay right where you are! Olha só. Contamos. This place reeks of Shinra. Está fedendo a Shinra. Túneis da Shinra, como eu falei, né? A Shinra tem túneis em todas as cidades. Todas. Wedge! Opa! Caímos, né? Eu falei que dificilmente a gente cair, a gente caiu. Instalação subterrânea da Shinra. Então a gente vai descobrir que ela tem instalações e experimentos em toda a cidade de Midgar. Foi tudo planejado. Tifa! Cloud! Shout if you can hear me! Hey! Agora controlamos. Controlamos o Barret. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Destruir a parada, né, velho? O Barret sabe fazer de melhor, né? Agora a gente controla o Barret, muito cuidado. Prontinho. Cara, aqui dá um game over legal, hein? Tomar cuidado. Toda vez que o cachorro vier lutar contra você, defende. Defende, velho. Cada ataque deles defende. Usa magia de cura e magia de gelo pra deixar eles atordoadamente mais rápido. Ufa. Você queria tomar game over aqui, porque o bicho é chato, velho. Lutar sozinho, logo com o Barret. Tá preparado, velho. Todo mundo tem que estar preparado. Quer saber como é que eu tô aqui, ó? Dá pra vocês, ó. Como é que tá meus equipamentos aqui, ó? Aqui, ó. Eu tenho um matéria de HP e de MP. Absorção de HP e eletricidade. Elemental e gelo. Ó, elemental ali, ó. Eu sou vinculado com o elemento, então eu tô atacando com gelo. Oração para recuperar o HP da galera. Barreira e cura. Se liga, hein? Sempre deixe ficar com matéria de cura para evitar problemas. Senão é dead. Bora, bora, bora. Mais inimigos chatinhos. Subindo as instalações. Tifa! Que isso? Achei a Tifa. Tifa! You okay?
Nossa, tem muito bicho aqui, velho. Bora ver se nós achamos esse ninho aqui, velho. Aqui, agora dá. Pronto, vamos lá. Ih! Prontinho. Sorry. Foi mal? Foi bem. Tá essa voltando toda. Peguei. Tifa entrou no grupo. Ajuda nós, Tifa. Beleza. Eu destruí todos os ventiladores. Sai daí, Tifa. Quebra. Beleza. Vou pegar MP aqui nesse cara. Esse aqui. I'm afraid to ask, but did you just shoot your way in here? Well, yeah. Você abriu esse caminho atirando? Foi. Funcionou, né, não? Pronto, vamos para a terceira. Terceiro caminho de ventilação. Pega mais um item, frasco de éter. Não vou usar, mas... Vamos pegar nesse cara aqui. Ok. Opa. Ótimo. E pegar uma bateria. Bateria de gelo. Bem óbvio. Bem óbvio para esse caminho aqui. Bateria de gelo. Aqui dá para destruir também. Ihu. Opa. Beleza. Dá um chute. Frasco de éter turbo. Pronto. Galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Se liga que eu encontro com você nessa história top de Final Fantasy VII Remake aqui no hard. No play. Cadê o play? Opa, sai, cabo. Tô carregando o controle aqui. Aqui no Play 5. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Não esquece de dar uma curtida, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com seus amigos. Valeu. Comenta aqui embaixo. O que você acha dessa fase? O que você acha da Shinra nos dias atuais? Será que tem preço nos dias atuais igual a Shinra? Será? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.